Busy day today, Holy Communion for harvest, and then harvest meal, and then family harvest service. Anyway, this morning I was preaching about Luke chapter 17 verses 11 to 19, which are the 10 lepers and Jesus. Quick review of it. 10 lepers, one of them is Samaritan, the others are Jews. They keep distance from Jesus but ask to be saved by Jesus, and he asks them to go to show themselves to the priests, and on their way they are made clean, and only the Samaritan come back to thank Jesus for that. So the thing that I made this morning is, as usual, getting back to the context. So Luke apparently doesn't know his geography, or just he wanted to make the point that there was a Samaritan because it was on the way to Jerusalem, passing through Samaria and Galilee. Jerusalem is in the south, Samaria is in the center, Galilee is in the north. There was no reason why Jesus should go through these other lands to go to Jerusalem. Anyway, he wanted to make a point that it was a Samaritan that was among the other Jews. So we had a moment of reflection about who the Samaritan were, and so I went through a bit of history about their backgrounds. The Samaritan are actually the Jews who stayed in the country during the Babylonic exile. So they they kind of carried on apart from the Jews with different scriptures, kind of different way of worshipping, but above all, not worshipping at the same place. The Jews, as we know, were worshipping on Mount Zion, whereas the Samaritan were worshipping on Mount Gerizim. Anyway, they were considered by the Jews as being strangers, whereas they are the descendant of tribes of Israel. That was their claim. But actually, through the science from today, the last Samaritan that are alive, less than 800 people, they were checked about their genetics. And their genes are actually Jews' genes. So they are actual Jews. So it's a bit awkward. It's as if Roman Catholics would say that Orthodox are not Christians because their center is either Istanbul or Moscow instead of being Rome. So this was about the Samaritan. Then there is the question of the lepers. What were the lepers? We know what the leprosy is today, but at that time that was any kind of skin disease, which meant leprosy, psoriasis, or even syphilis. Anything that was visible on the skin. So they're asking for Jesus' help because it was a very terrible condition, because not only they had these diseases, but they were cast away from the society, and they had to be splitted away, and they couldn't work, they could only beg. It was a miserable life. So Jesus asked them to go to the priest. Why? Because not only the Leviticus and the Numbers asked them to be cast away from clean people, but also if they are made clean, then they have to show themselves to the priest for some inspection, and then they go on quarantine, and then they get back to inspection, and then they have to go to the temple and to sacrifice 2 doves and 2 lambs. So
Jesus then is setting them to follow the rules of the law. But only one is coming back, and this is the Samaritan. So Jesus is actually questioning about our behavior. We take things for granted. The Jews were saved because it was normal to be saved by what they called at that time the prophets, and they were Jews, and it was normal. And only the Samaritan came back to thank Jesus. And this is the story of our life. Very easily, once you get what you want, you're ungrateful. And this makes sense in the celebration of Harvest Festival, because Harvest Festival is asking us to be grateful for what we have, and very often we forgot. We forgot that we are in countries in Europe where it's been 60 years, there's 70 years, we are at peace. In UK, it's more than 40 years that is a wealthy country. We forgot that. We forgot the fact that we have a roof, that we can eat every day, that we can be educated. And we forgot to say thank you to our parents, to our teachers, or either to our society. So we've got to be thankful. And how can we be thankful? We can be thankful only by doing the same thing as Jesus does. If we are served, we are thankful by serving. So it's very easy. What it is asked us to do is to feed the poor, to give sight to the blind, to liberate the captive. And in that case, we are thankful for what we have. Donc aujourd'hui, c'était un jour assez complet, puisque j'avais la messe pour la fête des moissons ce matin, puis le repas de la fête des moissons, et après l'office familial pour la fête des moissons. Ce matin, l'évangile sur lequel j'ai prêché était Luc chapitre 17 versets 11 à 19, ce sont les 10 lépreux. Et pour faire un résumé rapide, il y a 10 lépreux qui se tiennent à distance de Jésus et qui lui demandent d'être guéris. Et Jésus les envoie devant les prêtres pour se montrer, et en cours de route, ils sont guéris. Parmi ces 10 lépreux, il y a un Samaritain, et le reste, ce sont des Israélites. Et uniquement le Samaritain va retourner et rendre grâce à Jésus. Donc j'ai fait un peu de contexte comme d'habitude avec mes paroissiens. Nous avons regardé pourquoi cette mention que fait Luc de passer par la Galilée et la Samarie pour aller à Jérusalem. Ça ne fait pas de sens géographiquement, parce que Jérusalem est dans le sud, Samarie est au centre, la Galilée est au nord, et ce n'était pas le chemin que prenait Jésus. Mais Luc voulait vraiment faire un positionnement par rapport aux Samaritains. Il voulait dire qu'il y avait un Samaritain. Qui sont ces Samaritains ? Ces Samaritains, en fait, sont issus de plusieurs tribus d'Israël, et ce sont ceux qui sont restés en Israël pendant la captivité babylonienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comme les deux ethnies étaient séparées, eh bien, il y a eu des différences au niveau des Écritures, des différences au niveau du culte, et des différences au niveau du lieu de culte. Pour l'ensemble des Juifs, c'est le mont Sion, alors que pour les Samaritains, c'était Gérizim. Et le mont Gérizim. Et les Juifs considéraient les Samaritains comme des étrangers.
Or, jusqu'à nos jours, il y a encore quelques Samaritains, il doit y avoir 800 personnes à tout casser. Des tests ont été faits au niveau génétique, et ils ont des gènes qui prouvent qu'ils sont en fait des Juifs et non pas des étrangers. Bref, donc, Luc voulait souligner ce point-là. Autre chose, qui sont les lépreux? Les lépreux à cette époque, on sait ce que c'est que d'être lépreux aujourd'hui, mais à cette époque, être lépreux, c'était toutes les maladies de la peau, toutes les maladies cutanées. Les mycoses, la vraie lèpre, les symptômes de la syphilis, un psoriasis, tout était considéré comme lèpre. Et le Lévitique demandait à ces personnes-là de se tenir à l'écart des gens qui étaient propres. Donc c'est pour ça que les lépreux se tiennent à l'écart de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les renvoie vers ce qui est la loi pour les guérir. Il leur dit, allez voir les prêtres. Parce que si on était guéri, toujours le Lévitique et les nombres disent, à ce moment-là, il faut aller voir les prêtres pour se faire ausculter. Et après on part en quarantaine, et après on revient devant les prêtres, et puis après, si c'est bon, on va sacrifier au temple 2 colombes et 2 agneaux. Donc Jésus dit, on va faire ça. Il se trouve donc qu'ils sont guéris en cours de chemin, mais uniquement le Samaritain revient. Donc ça pose toute la question de la gratitude. Pour les 9 autres qui sont juifs, ils considèrent que c'est acquis. Ils considèrent Jésus comme un prophète qui doit guérir les juifs, donc c'est normal. Il fait un miracle, il les a guéris, et ils vont leur chemin. Mais seulement le Samaritain, lui, va être redevable vis-à-vis de Jésus, il va revenir vers lui, et il va remercier Dieu par rapport à sa guérison. C'est l'histoire de la vie. Combien de fois, une fois qu'on a ce que l'on veut, on ne fait plus cas de la personne, et on est ingrat. On n'a pas conscience de ce que nous avons. Nous prenons tout, nous considérons tout comme acquis. Nous ne nous rendons pas compte que ça fait plus de 70 ans que nous vivons en paix dans nos pays européens. Nous ne nous rendons pas compte en Angleterre que ça fait plus de 40 ans que c'est un pays prospère. Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons d'avoir un toit, de pouvoir manger tous les jours, de pouvoir avoir accès à l'éducation. Et Jésus nous rappelle qu'il faut éprouver la gratitude par rapport à ce que nous avons et par rapport à Dieu. Parce que Dieu nous a servi, c'est à notre tour de servir. Et servir Dieu, la meilleure manière de le faire, c'est comme nous l'a montré le Christ. C'est de donner à manger aux pauvres. C'est de redonner la vue aux aveugles. C'est de libérer les captifs. Se soutenir les uns les autres. C'est cela rendre grâce. Et se rendre compte de la chance que nous avons. Amen.